Okay, let's um, let's keep moving with this topic and let's work another example of implicit differentiation. Uh, this is our expression, this is our function, and the idea is to calculate the derivative of this function. Okay, so somebody is asking us to calculate the y dx of this expression. Okay, so in this case, it is very complicated to isolate the y. In the last example, it was fairly easy because we can split that expression into two parts, the positive part of the circle and the negative part of the circle. But in this case, if you want to isolate y, it's going to cost a lot of work. So it is easy if we know how to differentiate this expression implicitly. Okay, so let's start to apply our implicit differentiation. So let's write the first part, which is d dx, and this is for the first part, which is x cubed. Okay, and plus, it's got a plus here, and let's say that this is d dx. Remember that this is a function of y. Okay, function of x, but the dependent variable is y. The independent variable is x. So this is d dx, and let's say that this is 6y to the 4, and this is equal to d over dx, and 6 times x times y. Okay, here I am resuming. You can let's write a little arrow here so we can remember that in the last expression we said that this is 6y of x to the fourth. Okay, but we can simplify this using this only the 6y4 because this is one, and we use this in the beginning because we are indicating that the dependent variable is y, and we need to pay attention, especially in this step when we are um, next to differentiate this part. We need to make sure that we are performing the calculations correctly. Okay, so let's work this example, and d dx of x cubed is equal to 3 times x squared. So we have the first part plus um, the derivative of this, 6 times 4 equals 24. Okay, and 24 times y, 4 minus 1 is 3. So the derivative of the outer part is 24y cubed. But remember that we need to apply the chain rule here. So the inner part is y of x. So this is going to be 24y cubed times y prime. And this is equal to d dx of this. This is a product of functions, so we need to apply or use the product rule, and let's say that this is the derivative of the first one,
6x is 6 times the second one uh, direct or without differentiated. So this is 6y plus the first one uh, without differentiated. So this is 6x and this is 6x times the derivative of the second one. In this case, as you know, this is going to be 6 prime y prime because this is the same case for this because we are working with the y variable and the y is the dependent variable. So because the y is here, if we are going to perform calculations for any expression including the y, we need to include the y as a derivative of the um, dependent variable. So now we're ready. This is the first part of the result, and now let's start to isolate. Let's move all the y primes to the right. So if we move this to the left, I'm sorry, to the left, this become minus 6x y prime uh, plus 24 y cubed times y prime equals 6y minus 3x squared. This is because we are moving these 3x squared to the right. So this is positive, it will become negative, and this is positive, and it will become negative. So now we have minus 6xy prime plus 24y cubed times y prime equals 6y minus 3x to the square. So the next step is to isolate the y prime. In this case, we can factorize this. So we can say that this is, just to make it easier, let's write 24y cubed minus 6x times y prime. I am factorizing this y prime over here. So this is 24y cubed minus 6x times y prime. And this is equal to 6y minus 3x squared. So our next step will be to isolate y prime. So let's write some little points here, and let's say that y prime is equal to 6y minus 3x squared divided by, because this is here is a product, so if we're going to move this, we need to multiplicate and divide this number. So this is 6y minus 3x squared divided by 24y cubed minus 6x. And this is the result. And this is the answer to this problem. Okay. Um, if we switch to Spanish, este es un ejemplo de derivación implícita. Entonces, aquí solamente lo que estoy recalcando muy fuerte es que, por favor, identifiquemos cuál es la variable dependiente. En este caso es la y. ¿Sí? Entonces, la función es una función de x para y. Entonces, siempre que tengamos la y, cuando vamos a derivar la y con respecto de x, es una regla de la cadena. Entonces, derivamos la parte externa, en este caso derivamos lo que es, en caso de que exista, derivamos en la parte externa, que es 6y al cuadrado,
Eso es equivale a 24y cúbica. Y lo vamos a multiplicar siempre por la derivada de y, porque siempre la y va a estar como parte interna. En esta sección de aquí también tenemos la derivada de 6x por y, que es la derivada del producto. Entonces esto es igual a la derivada del primero, que es 6y, digo 6, perdón, por el segundo sin derivar, que es y, más el primero sin derivar, que es 6x, por la derivada del segundo, que es y'. Ya que lo tenemos así, entonces siempre vamos a buscar la manera de tener todas las y' o todas las derivadas del lado izquierdo o derecho, cualquiera que sea el caso que más se le facilite. Entonces aquí movimos el 6xy' hacia la izquierda, ¿sí? Para poder tener aquí todas las expresiones de y' en el lado izquierdo y todas las x's y lo que no sea y' del lado derecho. Factorizando y', tenemos esta expresión y despejando para y' tenemos que la derivada de la función que tenemos arriba es igual a 6y menos 3x cuadrado sobre 24y al cubo menos 6x. Y ese sería nuestro resultado. Entonces, me gustaría mucho que expresaran sus preguntas o comentarios. Espero que con este ejemplo haya quedado mucho más claro lo que es la aplicación de la derivación implícita y la combinación de la regla de la cadena con la derivación implícita, con la regla de la potencia que estamos aplicando y también con la regla del producto. Y entonces así vamos nosotros ampliando la práctica que muy seguramente ustedes ya tienen desde su preparatoria y si no la tienen porque en la prepa no lo vieron, pues espero y esto les sirva para poder complementar un poco más ese portafolio de soluciones que de acuerdo a la carrera que están estudiando, pues en el futuro, los futuros cuatrimestres se les va a pedir mucho más en cuestión de el cálculo de funciones y relaciones, que realmente no tiene mucha complejidad, simplemente es cuestión de entender el concepto, hay que entender por qué el concepto de estos problemas y ya una vez que practiquemos un poco vamos a ver que esto es relativamente sencillo para nosotros.